literacy for adult educators in the age of AI. Thank you for joining us today. My name is Sara Acosta from the Quality Learning Ecosystems team here at the UNESCO Institute of Lifelong Learning, and I am very pleased to start this webinar. Today, we have a very rich agenda, which includes speakers and perspectives that represent policy, practice, and academic points of view from different parts of the world. And we are here today for this important topic, media and information literacy, a fundamental skill set for navigating the everyday, fast-paced digital world we live in. Before we dive into the discussion, I would like to give you some housekeeping information. As you can also see on the screen, you must have noticed that the webinar is being recorded, and we have simultaneous interpretation available in English, French, and Spanish. So please feel free to click on the globe at the bottom of your Zoom screen to select the language of your preference. We encourage you to engage with the speakers using the Q&A box. Please share your questions and thoughts there. And if you have specific questions directed towards one of our speakers, please indicate who is the speaker you would like to respond to this question. Also, I would like to invite you to keep an eye on the chat because my colleagues will be sharing important links and resources and important information in all the languages, so you can also follow up while we are moving on the discussion. So I think we are ready to start. Thank you for all the participants that are already here. I can see that we are already more than 100. I would like to give the floor to my colleague, Mr. Raúl Valdez Cortera, Chief Program Coordinator of the UNESCO Institute of Lifelong Learning here at Hamburg, to give the opening remarks. Raúl, please, the floor is yours. Thank you very much, Sarah, and good morning, good afternoon, and good evening to everyone joining us from around the world. It's really a big pleasure to welcome you all to today's webinar, From Misinformation to Empowerment, Media and Information Literacy for Adult Educators in the Age of AI. We're here today because we share a common commitment to ensure that literacy remains a foundation of equity, dignity, and lifelong learning at a time when artificial intelligence is reshaping not only how we teach and learn, but also what we need by literacy itself. Literacy is about more than reading and writing. As the UNESCO recommendation on adult learning and education remind us, it's a lifelong journey, one that enables people to participate fully in society, at work, and in their communities. In today's digital world, that journey must also include media and information literacy, digital skills, and critical AI literacy. This broader understanding makes adult learning and education more important than ever. It fosters values we urgently need: coexistence, critical dialogue, tolerance, and peace. Yet these values are under pressure, and in an environment shaped by misinformation, deepfakes, and algorithm bias, adult education is no longer just about second chances. It is a cornerstone of resilience and democratic life. Media and information literacy is therefore foundation. Adults play many roles as workers, parents, community members, voters, and lifelong learners. Their ability to evaluate information, question narratives, and understand how algorithms shape what they see directly affects both their own lives and the well-being of their communities. When adults strengthen these skills, they become multipliers of resilience, supporting informed decisions, countering harmful narratives, and fostering dialogue. In many contexts, adult learning spaces are the main places where these competencies can be developed. At the same time, access remains unequal. About a third of the world is still offline, and 739 million
youth and adults lack basic literary skills, of which 2/3 are women. The Marrakesh Framework for Action reaffirms that lifelong learning is a human right, and that must include digital inclusion and the skills needed to navigate AI-driven information safely and responsibly. The fifth global report on adult learning and education, GRAIL 5, also reminds us of the essential role of adult learning in fostering democratic citizenship. And yet, while much attention goes to children and youth, adult learners are often overlooked. This gap matters because democracy depends on informed, critically engaged adults. Adult educators are therefore central. They don't just teach skills, they create spaces for reflection, for dialogue, and empowerment. In the age of AI, they help learners ask essential questions. Who created this content? For what purpose? Whose voices are heard and whose are missing? At UAL, we place educators at the heart of our work. Through initiatives like Curriculum Global, Delta, and our self-paced courses, we aim to strengthen their capacities worldwide. And today, I'm especially pleased that together with colleagues from UNESCO's Communication and Information sector, we are launching the Spanish and French version of the course Media and Information Literacy for Adult Educators on the UL Learning Hub. This is a concrete step toward bridging the digital divide and ensuring technology support inclusion, ethics, and human dignity. Let us use this webinar not only to reflect on the challenges of AI and disinformation, but to reaffirm our shared responsibility to move from misinformation to empowerment through lifelong learning. We have a rich discussion ahead, and I look forward to the insights from our distinguished speakers and participants. Thank you very much, and over to you, Sarah. Thanks a lot, Raul, for your inspiring words, highlighting the importance of media and information literacy in the work that UIL is doing, and for laying the ground for what is next to come in this discussion. Now, I would like to invite Ms. Adelaine Hulin, Head of Media and Information Literacy and Digital Competencies Unit at UNESCO headquarters, so she can also give us some welcome remarks. Adelaine, please, the floor is yours. Thank you so much, Sarah. Good afternoon, good morning, everyone, esteemed colleagues, member of the International Media Information Literacy community, distinguished partners, guests. It's really a pleasure to welcome you today as we celebrate this important milestone that is right now the launch of the multilingual version of the self-learning course for adult educators on media information literacy that is now available in English, French, and Spanish. And before anything else, I would really like to express my sincere gratitude to our partners from the UNESCO Institute for Lifelong Learning and to Shanghai Open University for the outstanding collaboration in the development of this important course. Today's launch comes at a very particular moment. We're living through a profound transformation of our information ecosystem. Artificial intelligence is rapidly shaping and reshaping how information is produced, shared, consumed. Digital platforms increasingly influence how each and every one of us learn, participate in public debate, and engage with one another. At the same time, and you've heard it about that just in the previous opening remarks, misinformation, disinformation, online manipulation, harmful content, they continue to spread at an unprecedented scale, and that we can trust, it deepens sometimes polarization, and it does challenge democratic participation worldwide. In this environment, media information literacy is no longer optional. It's essential, and it has been recognized by UNESCO as one of the core priorities. Media information literacy, to remind you, is about equipping each and everyone
with various skills, but one of them is the ability to verify information, engage critically online and offline, and make informed decisions in the daily life. So beyond technical skills, it strengthens social cohesion, civic participation, and ultimately the foundation of peaceful and democratic societies. It's true that at UNESCO we've long prioritized young people in our programs on media information literacy because these skills must be taught from an early age. And this is why we support over 40 member states, for instance, in integrated media information literacy in the school curricula and also in changing education policies at the national level. But we know that we need these efforts to go further because disinformation and hate speech, for instance, they do not only target young people, they affect the whole and entire society. And adults are also experiencing changing digital information ecosystem and very often without sufficient opportunities to develop their critical thinking skills in relation to these environments. And that's why precisely at UNESCO, with the Institute for Lifelong Learning, we've joined efforts in the past several months to develop this self-learning course for adult educators. Adult educators all over the world are key actors for empowerment. They help learners to build confidence, autonomy, and the skills to participate meaningfully in society. So it means that they strengthen community as a whole. So this course was designed with this ambition in mind, to provide accessible, flexible, practical learning opportunities for educators. Since the launch, because the course was already launched in the past, but only in English, it has demonstrated the strong global demand. Since 24, the course had already 1,200 enrollments. But we've also been really encouraged by the positive feedback that we have received from participants so far. Just one example, a trainer in Kenya described the course as eye-opening in helping educators navigating digital security challenges. Another trainer in Latin America emphasized how the course helped him guide adult learners in understanding how to counter hate speech and engage more critically on social media. These achievements reinforce our conviction that investing in lifelong learning on MIL is both necessary and impactful. And so we see this initiative not as an endpoint, but as a start of a broader global effort to ensure that MIL becomes a universal competency for all people at every stage of life. I'd like to thank you all for your commitment and engagement, and I look forward to today's discussion, to the insights of our distinguished speakers, and to the new ideas that will emerge from this important conversation. Thank you very much. Thank you so much, Adeline, for your words, for sharing with us, specifically highlighting the importance and relevance of the course that we have launched to tackle misinformation, harmful content, the spread of fake news, the emerging of deepfakes and false content based on AI, and how all of this connects with digital citizenship, with democracy, and for active participation in our communities. And you have already mentioned also the impact of this course in our participants so far. And I would like to share a short video so all the participants that are here now can know a little bit more about what is this course before we dive into this into the discussion. So my colleague will now share the video that we want to share with us about a brief description of the course that will frame our discussion for today. Are you trying to help adults navigate today's complex information landscape? In our fast-moving digital age, where misinformation spreads like wildfire and information integrity is constantly under threat, media and information literacy is more essential than ever. UNESCO Institute for Lifelong Learning, in collaboration with UNESCO's Media and Information Literacy and Digital Competencies Unit, have launched the Media and Information Literacy Manual for Adult Educators, a free self-paced online course. This course gives you the power to develop critical thinking skills in your learners,
create safer, more informed online learning environments. Stay ahead in the rapidly evolving digital landscape. Following this course, you can inspire the adults of today and tomorrow to distinguish fact from fiction, build resilience against harmful content, and champion informed civic engagement. Take the next step in shaping informed critical thinkers. Register today. This video was a short introduction of the course, and we will have more time to dive a little bit more into the content and to what is the course about and more details later in this discussion. But with no further ado, I would like to give the floor to my colleague Olivier van Boxtel, Project Officer in UNESCO Media and Information Literacy and Digital Competencies unit, who will moderate the next session and will guide us towards the different panelists' interventions in discussions for the next part of the webinar. So, Olivier, please, over to you. Thank you, Sarah. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. So my name is Olivier van Boxtel, and I work for UNESCO's Media and Information Literacy and Digital Competencies unit at UNESCO in Paris. Media and Information Literacy, from now on, I'm going to refer to it as MIL. And it is my pleasure to moderate this session, not only because MIL is a priority for UNESCO, but also because this online course, which UIL and UNESCO launched a couple of months ago, reflects an important commitment, ensuring that MIL reaches all parts of society. And by focusing on adult learners and educators, this is an important step in that direction. So today, to reflect that, we will hear perspectives from policy, research, and practice across different regions and contexts. And the focus, of course, will be how media information literacy can support adult learners and educators in today's digital environment. So as a reminder for those who just joined the webinar is available in English, French, and Spanish. And in fact, we have speakers who will speak in all three languages. So make sure that in Zoom, you select the proper language. And also remember that after the discussion, we'll have some time for Q&A. So make sure that you post your questions to the Q&A box, and the panelists will be happy to respond to some of them. But to start with, each of the three panelists have prepared a short presentation highlighting their work in the field of media and information literacy. And the first speaker is Mr. Pablo Pages, who's the head of digital citizenship at Ceibal in Uruguay. Pablo works on digital citizenship, artificial intelligence, and media and information literacy initiatives. And he will present to us Uruguay's experience in integrating MIL and AI literacy into education policies. Pablo, I'm giving you the floor for your presentation. Thank you. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos y para todas. Es para nosotros un privilegio, un honor haber sido invitados y convocados para participar de esta actividad. Y aprovecho a felicitarles por el lanzamiento del curso tan valioso que han desarrollado. Me toca contar un poco rápidamente lo que venimos haciendo desde Uruguay y desde Ceibal en particular, asociados al tema de la alfabetización mediática. Nosotros consideramos a la alfabetización mediática como un pilar en el sistema democrático. Y eso no es nuevo en la perspectiva que desde Uruguay se asume. Tenemos que recordar que dentro de los educomunicadores estuvo Mario Kaplum, uruguayo, acompañando a Paulo Freire, siendo pioneros en una perspectiva de la educomunicación que da un poco sentido a la perspectiva de la alfabetización mediática. Y por eso también que desde Uruguay acuñamos fuertemente
ese sentimiento de que a través de la educomunicación podemos generar mejores sistemas democráticos. Entonces, Ceibal, un poco como continuador de esa perspectiva, ha desarrollado múltiples iniciativas que me gustaría ir también contando. No puedo no comenzar también por lo que es el escenario nacional. Si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. El escenario nacional se comprende de una conjunción de estrategias nacional de ciudadanía digital y la estrategia nacional de inteligencia artificial, que juntas lo que promueven es un habitar consentido de los territorios digitales, ¿sí? Promover que estos espacios sean espacios de derechos, donde cada uno de los pilares pueda desarrollar no solo el saber hacer, sino el saber comprender cada uno de los entornos a los que hoy en día van cambiando con tarto vértigo. Si podemos cambiar la diapositiva, estoy haciendo referencia a la siguiente. Y un tema no menor es que en Uruguay se ha transversalizado un marco referencial para la enseñanza de la alfabetización mediática a lo largo de todo el currículum de la educación básica. Esto ha sido muy significativo porque ha orientado a todas las políticas públicas nacionales en pos de un fin determinado, y es el empoderamiento de los colectivos docentes y de los estudiantes, como bien decía Olivier, o sea, a lo largo de la vida. Y eso es una característica, o por lo menos es un esfuerzo nacional integrado al que estamos todos abocados. No sin dificultades que ahora también voy a pasar a detallar. Bueno, desde Ceibal, como muchos de ustedes saben, ya hace mucho tiempo, y en Uruguay obviamente, tenemos la asignación de dispositivos uno a uno, está resuelta, todos los centros educativos públicos cuentan con tecnologías asociadas a tecnologías digitales que promueven la enseñanza y el aprendizaje mediado por los contenidos digitales, y hemos pasado por distintas etapas. Una de esas ha sido, bueno, un poco la era de las plataformas, ¿no? Todo el desarrollo de plataformas. Y hoy estamos en una era donde consideramos clave el desarrollo profesional docente. Estos docentes que acompañan a los estudiantes a lo largo de la vida son claves, su fortalecimiento es clave para también fortalecer las bases de la pirámide de la democracia actual. Entonces, si cambiamos diapositiva, ustedes van a encontrar que en esta búsqueda también de integrar a la ciudadanía digital la inteligencia artificial, hemos desarrollado múltiples iniciativas que buscan poner en el centro de la escena a la inteligencia artificial, generando conferencias de alto nivel para docentes en todo el territorio nacional, con referentes internacionales, y esto buscando impactar en esta nueva sensibilidad que implica desarrollar sujetos de derecho que conozcan sus derechos en el contexto digital, en este nuevo contexto, y que por supuesto tengan habilidades para desarrollarse y poder comprender las lógicas de los entornos. Para eso, desde Ceibal, lo que también hacemos, además de, voy ahora a pasar un poco lo que es la producción de cursos y contenidos. También coincidimos con UNESCO en generar cursos para toda la ciudadanía. Hacemos una curaduría de recursos vinculadas a ciudadanía y inteligencia artificial para que los docentes puedan utilizarlas con sentido. Si podemos cambiar dos diapositivas, porque ya pasé por esa. Como les decía, en Uruguay tenemos también un problema. Si bien somos líderes en la región, nuestra perspectiva es nuestra mirada, nuestro espejo, nuestro anhelo, o sea, es una comparación a nivel global, y en esto los resultados de alfabetización digital, en esto lo que está también integrada en la alfabetización mediática, no son los mejores en la comparación, por ejemplo, con el promedio de los países de la OCDE
o a aquellos que tienen mejores resultados. Y ese es nuestro espejo de superación. Por eso, desde la organización, se monitorea permanentemente y se participa de mediciones externas, por ejemplo, ISILS, que adjunto también ahí en la presentación el documento y el capítulo de Uruguay para que puedan ver dónde están las debilidades. Y hoy tenemos fuertemente una debilidad que es el desarrollo desigual, ¿sí? Como bien decía Andrés Lombana históricamente, que en contextos desiguales el desarrollo es desigual. Y bueno, y esa es un poco la piedra angular que nos moviliza como organización y como sistema educativo para poder traccionar sobre estas comunidades más vulnerables que no están accediendo hoy a ese conocimiento fino que les permita identificar cuando una información es falsa, cuando un perfil en una red social es falso o las fuentes no están siendo debidamente chequeadas. Para esto, agradezco adelantar otra diapositiva más. Lo que estamos implementando es una propuesta integral de nuevas metodologías, que sean metodologías ágiles en el centro educativo y promoviendo estas a través de los colectivos docentes, gamificar el aula con distintas propuestas que pongan en el centro los temas de información y desinformación, apostar al desarrollo del pensamiento crítico y que las propuestas no queden nucleadas en algunos o en grandes o en pequeños, porque es donde se tiene el mayor de los éxitos, pequeños centros educativos, sino que puedan ser todas escalables a nivel nacional. Y bueno, y para eso, agradezco adelantar 2 diapositivas. Ceibal tiene un liderazgo pedagógico fuerte, como decías, trabajamos fuertemente en la generación de cursos y contenidos para todos los niveles de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, equipos de dirección y más reciente en el tiempo, la ciudadanía en general. Y en este trayecto, en temas específicos de ciudadanía digital, hemos formado a más de 15.000 docentes, hemos trabajado últimamente en temas de fact-checking y sobre eso estamos haciendo también sociedades con medios de prensa que nos permitan estar como cerca de qué es lo que tenemos que mirar y qué es lo que tenemos que poder enseñar a docentes y referentes adultos para poder identificar la frontera cada vez más indivisible entre la verdad y la apariencia o lo falso. Y en esto obviamente aparece muy fuertemente vinculado el tema de las habilidades digitales vinculadas con inteligencia artificial. Y ahí tenemos un reto muy fuerte y estamos monitoreando también cómo los docentes están integrando la inteligencia artificial con sentido y con criterio. Estamos trabajando sobre eso. El programa de pensamiento computacional e inteligencia artificial que busca dotar a los estudiantes no solo de un saber instrumental, sino de un saber crítico, hoy ya tiene a más de 4.500 docentes formados y participan en el trayecto que se aplica en cuarto, quinto y sexto de educación primaria, el 96% de las escuelas públicas. Agradezco adelantar también la diapositiva, así quienes, otra más, quienes lo están acompañando lo pueden ir viendo. Entonces les decía, el 96% de las escuelas públicas en Uruguay hoy ya están accediendo a un programa integral de formación en pensamiento computacional e inteligencia artificial que trabaja sobre estos temas vinculados también con el saber, como les decía, un saber instrumental, un saber hacer y un saber comprender cuáles son las lógicas en la comunicación. Y por último, en esto que decíamos de gamificar las propuestas, en estas alianzas con medios de prensa que trabajan sobre chequeo de información, si adelantamos una más, y es la última, hemos desarrollado un programa que se llama Reinformados 1, que tiene secuencias didácticas y tiene juegos para poder dinamizar las propuestas de aula para docentes. Eso ha sido muy bien evaluado y hemos tenido un impacto muy fuerte en la adhesión de la comunidad de docentes y estamos por lanzar en las próximas semanas Reinformados 2, donde incorporamos los temas de inteligencia artificial. Esto es un poco una visión más integral que tenemos como estrategia
2026-2028, donde el desarrollo de las habilidades digitales en la organización, en Ceibal, nos implica a toda la organización con una propuesta integral de formación, como decía, de toda la comunidad educativa. Quedo a disposición, obviamente, para cualquier consulta o pregunta posterior, y así que seguimos con el evento. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much, Pablo, for your presentation and for highlighting the amazing work that has been done in Uruguay in the field of media and information literacy. Of course, we'll get back to you shortly with many, many questions about your work. But now we are going to move to another region, and I'm now going to switch to French for the next speaker. Notre prochain intervenant, donc, c'est Monsieur Ousseynou Guéné, qui est fondateur et directeur exécutif de Polaris Association au Sénégal, une organisation qui travaille en particulier sur l'engagement des jeunes, sur la citoyenneté numérique et sur la lutte contre la désinformation. Et le travail de l'association, c'est de rendre l'éducation aux médias et à l'information plus accessible et plus engageante, notamment grâce à la culture, à la technologie et à des approches communautaires. Ousseynou, merci beaucoup d'être parmi nous et je vous donne la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour et merci beaucoup, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi de me joindre à vous. En l'instar de mon prédécesseur, je tenais à remercier l'UNESCO pour cette invitation, mais aussi à la féliciter pour cette initiative qui vient d'être mise en place pour renforcer les capacités des éducateurs qui sont, pour moi, les principaux acteurs, les acteurs les plus importants dans euh, dans l'éducation, dans le système éducatif, notamment en Afrique. Next. Slide suivante, merci. Donc, rapidement, je voudrais peut-être vous présenter le travail que nous on fait pour la RIS-ASSO. Donc, c'est une organisation de la société civile qui est fondée par des jeunes, dirigée par des jeunes, qui est basée à Dakar, qui déploie ses activités dans quasiment toute la région en Afrique de l'Ouest et au Sahel de manière globale. On rayonne sur une dizaine de pays. Et on travaille essentiellement autour de la question de l'engagement des jeunes à l'ère du numérique. Donc, nous définissons comme une civic tech. Ça veut dire une organisation qui utilise la technologie pour renforcer le pouvoir d'agir, la citoyenneté, le civisme chez les jeunes. Dans un pays comme le Sénégal, où je me trouve actuellement et où nous sommes basés, on a remarqué que les jeunes sont quasi absents des instances de décision, de la vie publique de manière globale. Euh, Dans mon pays, on vient de terminer, par exemple, une étude il y a un mois qui démontrait que dans les instances municipales, dans les mairies, on a moins de 6% de jeunes qui sont conseillers municipaux. Ça veut dire sur 100 conseillers municipaux, on en a 6, seulement 6 qui ont moins de 35 ans. Euh, donc, c'est un sujet très important dans notre région et nous, on juge que l'information, la qualité de l'information est la matière première de l'engagement. L'information est là. Et bien sûr, l'éducation. L'éducation est le degré zéro. S'éduquer, c'est le degré zéro de l'engagement citoyen des jeunes, de l'émancipation, de l'autonomisation des jeunes. Et on pense que la matière première de cette éducation et de cet engagement, c'est l'information. Donc, on a tout intérêt à ce que les jeunes évoluent dans un espace médiatique où l'intégrité de l'information est absolument maintenue et on travaille à ce que les jeunes développent leur capacité à développer leur esprit critique et aller vers des sources d'information, aller vers des sources d'information viables. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. On travaille avec beaucoup de partenaires, que ce soit des collectivités, le gouvernement, les institutions internationales. On travaille beaucoup avec des écoles, avec des institutions de formation. Et ce qui différencie notre approche et que nous aussi, on applique dans le champ de l'EMI, de l'éducation aux médias à l'information, c'est qu'on a une hybridation d'approche entre la recherche, donc chercher des évidences, aller sur le terrain pour faire des enquêtes, pour produire des rapports et des policy briefs, utiliser la technologie, ancrer notre travail dans les territoires, mais surtout, et c'est peut-être un des messages sur lesquels je reviendrai régulièrement durant cette intervention courte que j'aurai à faire,
c'est que nous, on a conceptualisé et on utilise beaucoup comme méthodologie la culture Gen Z. Ce qu'on appelle la culture Gen Z, c'est un peu cette capacité à nous adapter ou à parler les codes et les formats de la jeunesse. C'est extrêmement important dans un pays comme le nôtre ou dans un continent comme l'Afrique où on a 75% de la population qui ont moins de 35 ans. Donc, il est important que nos interventions et l'intervention des éducateurs, des institutions puissent épouser les formats et les codes de cette jeunesse-là à travers les industries culturelles et créatives, à travers le digital, les outils du numérique, mais aussi à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'edutainment. Next. Le contexte chez nous au niveau de la désinformation, c'est qu'on a, c'est qu'on a une émergence fulgurante des fake news et de la désinformation, euh, multipliée ou amplifiée par l'avènement du digital, de la technologie. On a presque, contrairement à ce qu'on peut penser, on a beaucoup de jeunes qui sont connectés en Afrique. Moi, je me suis rendu il y a 4 ans quand je revenais, il y a 4 5 ans euh, quand je venais de revenir dans mon pays d'origine, le Sénégal. Euh, Parce qu'avant, j'ai fait mes études en France et j'ai travaillé pour Google. Donc, il y a 5 ans, je suis revenu au Sénégal. Je me suis rendu dans des villages où il y avait des abris provisoires. Les abris provisoires en Afrique, c'est des salles de classe euh, improvisées, pas sous forme de murs, mais sous forme de bois et qui peuvent subir les intempéries du, du, du temps, des pluies par exemple. Donc, je me suis retrouvé dans des abris provisoires dans un village où les jeunes avaient des smartphones et étaient connectés à Internet. Voilà. Donc, on a un peu ce paradoxe-là où les jeunes sont très connectés, utilisent les réseaux sociaux et où, dans une enquête que nous avons fait il y a 2 ans avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, on a eu 50% des internautes qui ne vérifiaient pas les informations qu'ils recevaient sur Internet. Et on a une vitesse de propagation de ces fake news-là 3 fois plus importante, mais ça, je ne vous l'apprends pas. On le sait, 3 fois plus importante que les informations avérées. Next. Euh, Donc là, ça devient un vrai problème. Et dans notre contexte à nous, euh, où on fait déjà face à de nombreux défis, notamment à des défis sécuritaires, à des défis de polarisation politique aussi. Aujourd'hui, la désinformation dans nos sociétés, ça ne touche pas que les écrans, ça fragilise aussi la cohésion sociale, la participation démocratique et les décisions autour, par exemple, de la santé publique. Et l'IA, avec notamment l'avènement de l'IA génératif, est en train d'amplifier ça. On met entre les mains des jeunes des outils comme l'IA, sans pour autant les former, sans pour autant les sensibiliser et les former notamment à l'éducation, aux médias et à l'information. Ce qui va être important pour nous, c'est de se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, il y a très peu d'interventions sur ça, notamment au niveau étatique. Il y a très peu de politiques publiques qui sont axées et qui sont spécifiques dans nos territoires à nous sur l'éducation aux médias, à l'information. Il y a des prémices, il y a des embryons d'ateliers, de discussions, de politiques publiques qui sont en train d'être mises en place, mais on est loin du compte. On est beaucoup en retard, contrairement à certains pays qui ont mis en place des structures, qui ont mis en place des politiques publiques, des cadres législatifs et des institutions qui agissent sur cette question d'éducation aux médias et à l'information. Ce n'est pas que l'État qui est en retard. Dans nos structures sociales de formation, on est aussi en retard, que ce soit les familles avec les éducateurs et les parents qui sont très peu outillés, très peu formés sur ces questions-là. On a fait une enquête il y a aussi 3 ans sur la question de la parentalité à l'ère du numérique. Et on se rendait compte que 84% des parents au Sénégal étaient très peu outillés pour accompagner les jeunes sur les défis du numérique, notamment sur les défis de l'éducation aux médias et à l'information. Euh, et aussi, on a aussi des problématiques dans l'école où la vitesse de transformation, d'avènement d'Internet et la vitesse d'émergence de ces défis-là est allée à une vitesse beaucoup plus rapide que la transformation des curricula, que le changement des curricula dans nos écoles. Next. Alors, nous, on cherche à y répondre de 3 manières. D'abord par la recherche, je l'ai dit tout à l'heure, par la formation, je reviendrai tout à l'heure dessus sur la formation, et par la culture, par ce qu'on appelle la culture Gen Z.
Donc, je vais essayer de développer rapidement sur la formation et la culture. Nous, ce qu'on fait en tant qu'association de jeunes et en tant que, en tant qu'acteur de la société civile et civic tech, c'est qu'on essaie de faire de l'innovation digitale sur ces questions-là. Autant pour nous, le digital peut être un levier de risque, autant on doit envisager et penser le digital comme un levier, comme une opportunité de réponse à la désinformation, comme une opportunité pour stopper la désinformation. Donc nous, on constate des solutions technologiques accessibles depuis WhatsApp où les jeunes ou les éducateurs, depuis le smartphone, peuvent avoir accès à des modules de formation, peuvent se former depuis WhatsApp grâce à l'intelligence artificielle par des agents, inter, par des agents conversationnel boosté à l'intelligence artificielle, à qui on nourrit des curricula de formation sur l'éducation aux médias et à l'information, les gens peuvent se former. Donc, ce sont des solutions qu'on a testées et qui nous ont permis de toucher en l'espace de très peu de jours des milliers et des milliers de personnes. Donc, euh, cette technologie et cette innovation permet d'ouvrir un tunnel de conversion, un tunnel de formation, un parcours de formation qui va plus loin ensuite, qui peut aboutir sur des bootcamps où les éducateurs ont un rôle extrêmement important à jouer sur des bootcamps, sur des certifications pour former en présentiel dans les écoles, dans les lycées, dans les espaces de jeunesse, dans des incubateurs, les jeunes sur ces questions d'éducation aux médias à l'information. Et par là même, on adopte une certaine manière de faire, une certaine approche, notamment par la culture Gen Z dont je parlais tout à l'heure, où les jeunes se retrouvent sur ces modalités de formation-là, hybrides, online et offline, qui utilisent la technologie, qui utilisent leurs outils du quotidien, qui utilisent leur code et leur format à travers des chatbots, à travers des conversations en ligne pour se former et pour acquérir des compétences Nest. Et notre travail avec les éducateurs repose essentiellement sur ça, sur cette capacité à leur apporter des approches innovantes, des approches qui s'inspirent de ce que nous, on appelle la culture Gen Z, sur des approches numériques, sur des approches qui vont aussi nous permettre de travailler avec des acteurs comme des influenceurs, par exemple. Je sais que l'UNESCO a fait un rapport extrêmement important sur ça, où deux tiers des influenceurs ne vérifiaient pas forcément leurs sources, mais avaient énormément ce besoin-là. Les influenceurs aujourd'hui sont des acteurs qui développent beaucoup d'audience, parfois beaucoup plus que les hommes politiques, beaucoup plus que nos éducateurs traditionnels. Donc ça nous permet aussi de faire de l'éducation informelle d'une autre manière et peut-être non institutionnelle, en travaillant, en renforçant non seulement les capacités des influenceurs, mais aussi en collaborant avec les influenceurs dans l'espace numérique pour faire des vidéos, faire des campagnes de sensibilisation sur l'éducation aux médias et à l'information. Et à travers ces campagnes-là, capter des jeunes et les embarquer dans des parcours de formation bien plus approfondis qui vont leur permettre de développer des compétences qui vont être ancrées. Ce qu'on fait aussi dans certaines écoles au Sénégal, c'est l'approche peer-to-peer, c'est l'approche par les pairs. On s'est rendu compte que sur ces nouveaux sujets, il est plus, il est aujourd'hui plus important de développer ce qu'on appelle une communauté éducative. Que peut-être que sur ces sujets nouveaux, sur ces sujets du numérique, sur ces fléaux qui sont en pleine mutation, qui se transforment quotidiennement. La désinformation d'aujourd'hui ne sera pas la désinformation de demain, ne sera pas la désinformation d'après-demain parce que les outils se transforment, les outils changent, les outils évoluent. Il est aujourd'hui plus que jamais important d'évoluer en communauté éducative, que les éducateurs sachent collaborer avec les associations, avec les influenceurs et parfois avec les jeunes. Il faut que le jeune ne soit plus que bénéficiaire de la formation, mais soit acteur. Et dans certaines écoles, c'est ce que nous avons expérimenté. Nous avons expérimenté le système des médiateurs, où ce sont des jeunes eux-mêmes qui deviennent médiateurs, qui alertent sur des questions de fake news, de désinformation ou de violence en ligne dans l'école, et qui sont capables eux-mêmes d'alerter l'administration, d'alerter les dirigeants associatifs si on est dans une association éducative, et qui sont capables eux-mêmes d'aller plus loin, d'apporter les réponses sur ces questions-là. Parce qu'eux-mêmes comprennent mieux le mindset, comprennent mieux les dynamiques d'évolution de ces dynamiques-là. Et enfin, ce par quoi je vais terminer, c'est aussi, on travaille à l'échelle internationale à constituer aussi des cadres d'échange de bonnes pratiques sur ces questions-là avec le RFMI,
le réseau francophone d'éducation aux médias et à l'information, au sein duquel on a le CLEMI, qui est basé en France et qui est un des acteurs institutionnels qui travaille sur l'éducation aux médias et à l'information et qui, pour nous, est un très bon modèle aussi, membre du réseau RFMI, sur ces questions de politique publique d'accompagnement, des politiques publiques et éducatives d'accompagnement des éducateurs sur ces questions-là. Nest, je pense que ma présentation est finie. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup aussi, nous, pour cette présentation du travail que vous faites au Sénégal et dans l'action pour votre travail. Et évidemment, dans quelques minutes, on reviendra vers vous et on fera un lien avec la question de l'éducation des adultes. Merci. But for now, we're going to move to our third speaker, Dr. Marit Jarakola, who's the co-director of Nordicom at the University of Gothenburg and also an associate professor at this same university. Marit's research focuses on news literacy, journalism education, artificial intelligence, and media and information literacy in general. Marit, thank you so much for joining us today. I know your presentation is going to be very specific, and we are really looking forward to it. So the floor is yours. Thank you very much. And thank you for the invitation for this wonderful multicultural and multilinguistic webinar. I'm very honored to be here today. Yes, as Olivia said, my topic will be very specific today because departing from my ongoing work, which is one of the many strands, is news literacy and news literacy education. I wanted to highlight this work focusing on one subtype of media and information literacy, MIL, because typically we are talking about MIL at a very general level. And also when talking about media literacy and media literacy education, we very often focus on the analysis of messages, which positions the learners in a role of recipients of messages and not as producers. And even when we are talking about production, we are often talking about uses of different digital tools. So I think to be better prepared for also to teach AI literacy, we also need to think of pedagogies of production. And this is precisely one of my ongoing projects. This is a brand new book, or actually a book that will be published in July, Journalists as Media Educators, which discusses the role of journalists, professional practitioners, as part of media and information literacy ecology, and how they, in collaboration with others, also adult educators in informal settings of learning, can contribute to increased awareness of democratic mass communication, including journalism. Previously, I have also written about, for example, AI and digital cultural practices. So focusing on news literacy is, for me, also a way of combining these different strands. And I guess it hasn't gone unattended by anyone that there is a growing distance to journalism among above all, younger generations, but also adult groups are developing a more skeptic relationship to journalism, which has traditionally been regarded as a ground stone of democracy. Because we are living in this kind of a situation, there is also a growing need to dedicate and direct media literacy education to this specific topic. Many young groups of audiences, but also adult groups, report that news makes them feel
powerless. They don't feel news to be relevant in their lives. News lead to toxic arguments or discussions, polarization, and news is hard to follow. In the 19th, the discussion was quite similar. Media houses have always been worried about the future generations of audiences, and in the 19th, many larger newsrooms established physical facilities where they invited different groups of learners, especially young people, school children, school groups, as visitors, and they even built some kind of physical training rooms where school children could experiment and try to be journalists. Nowadays, there are still many news literacy programs around, including these named on the screen, but many of these news literacy programs run by the bigger media companies are not physical facilities, but are based on journalists visiting schools or online competitions, and the learners are engaged by different quizzes and assignments where they are guided to detect fake news and authentic news and so on. But still, the production role remains in the background. Of course, there are increased possibilities for publishing and becoming producers. There are many school or student journalism platforms, for example, that provide free of charge publishing possibilities, especially for schools, but also for adult teachers and learners. There is also a possibility to form pop-up newsrooms, a collective production space for doing this kind of journalism. And here are some examples of news literacy initiatives where this platform is provided. For example, in the Nordic countries where I come from, in each country there is a national platform or nationwide platform provided for schools. For example, in Sweden, Mobile Stories, which is a platform for young citizen journalism where school classes can produce stories, but that could equally be used for any other groups of learners. It's just very typical in schools to do this kind of stuff. And then there are also more and more possibilities to not the least in the age of AI, to establish newspapers or online magazines by your own, based on, for example, WordPress, and get help of AI. So there are increased possibilities. News literacy education is located at a continuum between journalism as an institutional professional practice and education, general education, which can, of course, occur in many different settings, both formal, non-formal, and informal settings. The central question to us media educators is how to integrate the MIL component in the general structures of education. And when doing it in the form of journalism literacy education, it is strongly differentiated from the other form of education, journalism education. So in journalism literacy education, there are no claims of professionalism, and the idea and the goal is not to educate future professionals in the first place, but to increase the general awareness as part of general citizenship among different learners. And now I'm talking especially through media production. We still haven't had any very established terms for calling this kind of amateur,
pedagogical, didactically run journalistic production. We can talk about community journalism, or maybe student-led journalism, campus journalism, anthropological journalism. And I have started calling this area, this specific area between media education and journalism, as pedagogical journalism. This form of MIL education sees journalism or news as an object of learning, but referring to Melissa Tolley's definition, it's about the knowledge of the personal and social processes by which news or journalism is produced, distributed, consumed, and about the skills that allow users some control over these processes. That are the basics, and I'm more inclined to use the term journalism literacy to cover all the genres and all the versatility that is included in journalism, rather than just spotting news, which is just one genre within journalism. But as we see, this definition is very typical of positioning the learner as an analyzer and as somebody who is outside journalism, and journalism is somewhere out there, and there is a disconnection between the journalistic practice and the formation of knowledge through journalism and the receivers as learners. So to bring this closer to production, I'm talking about learning through community-based, learner-generated content production, in which participants become aware of how journalistic and other public messages are selected, shaped, framed, edited, and circulated. So that's the main purpose. And when I argue that when doing journalism, you are not just learning about journalism, and that may not even be the primary goal in many cases, but you are actually learning more about, well, what about the world and about yourself. I think that's the most important point to make. Of course, by using journalism as a method of documenting and sharing knowledge, you need to get into terms with the substance area, which can be very specialized. If you are, for example, talking about some industry topics or mediating traditional crafts or any kind of hobbies, whatever the topic is, you learn about the substance, and if you are doing interviews with experts, you learn a lot. And you also need to be able to pose relevant questions and to adopt some knowledge before you go and formulate and pose these questions to the experts. So these are the assets of production. You get immersed into a mechanism where journalism actually becomes quite transparent and invisible, and you are actually in contact with yourself and with others. What distinguishes journalistic production then from media production is that we often talk about media production or media storytelling and these kinds of things when it comes to amateurs. But in journalism, it's more rule-based and it's systematic. It's actually an ideology of how to produce knowledge, because the ism suffix in that this concept tells a lot. It's an ideology of topicality. It's a system of producing knowledge. And we have many specific terms and genres. Understanding them and distinguishing them between each other plays a very central role. When doing journalism, I tend to distinguish three forms of processes. Voicing as a first example. This is an example of a youth newsroom which was placed or is still based at a municipal
youth center in the capital of Helsinki in Finland. And it is not just a normal newsroom where young people, the learners, are mimicking doing journalism, but they are doing it for real. It's an established collaboration launched already 2006 with professional media in a way that all the things that the young learners do are also published in mainstream media, and they really get a great outreach and also great impact through this, because the production is clearly young-led, young-centered, youth-centered. The young people are those who define the agenda, set the agenda, and they come with their voice into the mainstream public sphere, also contesting and questioning the adult agendas. This could also be done and has been done, for example, with different disadvantaged groups, such as migrants, also capturing a voice that is normally underrepresented and maybe silenced. Voicing, then bridging, is something that is also a very good way of connecting worlds and bringing or putting forward new insights that way. One of my favorite examples is the so-called Foxfire initiative in Georgia, which was already launched in the 60s. It was actually a magazine launched in 1966. It was a student-led magazine, a student-led project, which was actually labeled as cultural journalism, but I would say that it was kind of an anthropological journalism, because their high school students, they interviewed older people in Appalachian communities, documenting knowledge, crafts, memories, experiences of previous generations who had been running a simple life, and the topics could be soap making or faith healing or any kinds of laws, whatever traditions they came across. And this was student learning through writing and reporting, and could still be used for anti-polarization work, intergenerational learning, advancing urban and rural connections in many countries where they are quite visible, and also for interreligious dialogue. Then the third process, which always happens in some way, is the bonding. The community itself gets visible and more coherent, and when they find their voice, they also get internally stronger. And no matter what the product is, which is actually in these forms of pedagogical production quite amateur-like, it doesn't play a role. The most important thing is that this community comes together and starts discussing about the values and the ideologies, the concepts that are relevant to them. So the most important thing... Marit, I'm so sorry to interrupt you. This is Olivier speaking. I'm so sorry to interrupt you, but just I'm being mindful of the time, because we have another 10 minutes to go, and I just wanted to make sure that we can ask some questions to the panelists. So I'm really sorry to interrupt you. We will, of course, go back to you and this topic, but I just wanted to keep the conversation, and maybe I wanted to ask a question to Ousseynou. Ousseynou, tu nous as beaucoup parlé du travail que tu faisais avec les jeunes, et tu nous as expliqué à quel point en Afrique de l'Ouest c'était particulièrement important parce que les jeunes constituaient une partie importante de la société. Est-ce que tu peux nous dire comment, puisqu'on parle aujourd'hui d'un cours pour les éducateurs d'adultes, est-ce que vous avez déjà à Polaris travaillé avec les éducateurs d'adultes? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des différences quand on travaille avec des éducateurs d'adultes ou des éducateurs d'enfants, et quelles sont ces principales différences? Merci Olivier. Effectivement, on travaille avec des éducateurs de manière large qui ont des publics très diversifiés.
et que à qui on donne à qui on donne des capacités pour aller à leur tour donner des capacités à leur public. Donc, il y a des différences fondamentales, tout comme il y a des points de similitude aussi. C'est ce qu'on peut appeler parfois des points de contagion, si je peux le dire ainsi. On a de plus en plus des habitudes de consommation, des habitudes d'apprentissage euh, qu'on a l'habitude de voir chez les jeunes, qu'on voit aussi chez les seniors, de plus en plus, chez les personnes adultes. Si je prends qui aujourd'hui sont aussi sur TikTok, vivent aussi à leur manière l'ère du numérique, sont aussi sur les réseaux sociaux et, et développent ces mêmes pratiques-là. La première chose peut-être, la première différence qu'on peut observer entre ces deux publics, c'est au niveau de comment ils s'approprient les contenus qu'on leur donne. Le jeune euh, va plutôt avoir une primauté sur la forme, sur comment tu lui donnes le contenu. Est-ce que tu lui donnes le contenu par le jeu? Est-ce que tu lui donnes le contenu par le théâtre, par les arts, par les industries culturelles et créatives? Est-ce que tu lui donnes le contenu par le digital, à travers le canal digital, alors que les publics adultes vont plus insister, pas sur la forme, mais sur le fond, sur notamment la connexion expérientielle qu'il peut y avoir entre la compétence que tu leur donnes et leur parcours et leur vécu à eux en termes d'expérience. Donc, avec les adultes, il y a plus de connexion expérientielle qu'avec des jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience. D'ailleurs, ça tombe bien. Donc la question, là où aussi, ce qu'on va aussi observer, c'est que les jeunes, souvent, ont une vision, disons, globaliste et mondialiste des jeunes, parce qu'ils sont nés à l'ère du digital, Ouais. ils sont nés à l'ère des réseaux sociaux. euh, ils peuvent facilement comprendre des expériences ou des exemples qui sont, ou des démarches qui sont nées ou qui sont pratiquées à des milliers de kilomètres de leur territoire. Ce qui n'est pas le cas pour un adulte. Un adulte qui est très fortement ancré sur son territoire, qui veut des exemples locaux, qui veut des expériences vécues localement. Et donc, il y a un gros sujet d'adaptation, de localisation, ce qu'on appelle nous la localisation du contenu, que ça fasse écho à ça. Et enfin aussi, sur ce qu'on peut remarquer de plus en plus, avec dans nos contextes un taux d'alphabétisation qui est plus ou moins important, et notamment chez les seniors. Donc, c'est aussi et qui vient rejoindre un peu la question de la localisation, c'est aussi la question de la langue qui est extrêmement importante. Chez les adultes, on va plutôt avoir aujourd'hui une prégnance, des langues locales qui résistent, des pratiques, et voire même dans les langues locales, dans mon pays, on va peut-être parler du Wolof, mais même au-delà du Wolof, on va vouloir aller sur des langues vraiment, vraiment locales. Le Wolof, c'est un peu la langue nationale au Sénégal, mais on va vraiment vouloir parler du peuple pour parler CLR, donc il va vraiment y avoir ce croisement-là Ouais. entre l'expérience, Merci pour les cette langues. distinction. C'est intéressant de voir Ça. les différentes approches quand on travaille avec les jeunes et les adultes. And just I have a quick question for Pablo, reflecting on that. Pablo, you mentioned that the idea the focus is to move from using technology to questioning technology. And perhaps you can give us one concrete example of what it means for adult educators concretely. How do we move from simply using technology to questioning it? Pablo, do you want to answer this question? Yes. Hola. Olivier. Perdón, no había escuchado. Me sentí invitado a contestar, pero no había escuchado que era específicamente para mí, perdón. Bueno, ahí en el despliegue de programas en el territorio, lo importante es la práctica y el acompañamiento, ¿sí? Para nosotros es clave que los docentes puedan llevar adelante iniciativas que expongan a los estudiantes tanto en la producción como en en la verificación y la validación de esos contenidos. No hay recetas. Yo vi que consultaban en el chat de preguntas y respuestas.
acerca de uno, porque uno busca, ¿no? En este tipo de encuentros también tips o elementos que sirvan para orientar parte de la práctica educativa. Y ahí creo que lo que hay que tener es una visión más integral, es un poco lo que venimos tratando de desarrollar a nivel en Uruguay, que los docentes tengan parte de las pistas hechas, ¿no? O sea, predefinidas, y que lo local o lo contextualizado emerja como aditamento, ¿no? Si yo quiero trabajar, no sé, campañas de desinformación, puedo generar una propuesta central a la cual entren contenidos locales, de forma intencionada por parte del docente, y que eso integre o involucre también a los estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque si bien Uruguay es un territorio pequeño, hay una gran disparidad territorial en lo que son las áreas de frontera, con las áreas del centro del país, con la parte más de la metrópoli capitalina. Y eso implica realidades socioculturales muy, muy diferentes. Bueno, como bien decía quien estuvo antes que yo, respecto de estas cuestiones idiomáticas, que en el caso de Uruguay no lo tenemos. Entonces, creo que ahí es menester generar propuestas que puedan ser We don't hear you anymore, Pablo. abiertas a Ahí. que incluyan. Hola, ¿ahí No, me escuchan? está bien, funciona ahora. Bien. No, y me parece que involucren a los estudiantes en los lugares donde ellos habitan específicamente el contacto en los territorios digitales. No las preocupaciones del docente, sino donde ellos estén. Hoy están en TikTok, en Instagram, sentarnos en ese lugar para poder analizar la información que ahí fluye. Entonces, eso implica salir de un lugar de confort, salirse del medio de prensa formal, donde sí está la información, pero la información que consumen hoy los estudiantes y que el día de mañana es también una referencia para la postura de posiciones políticas, tiene que ver con lo que fluye en TikTok y en Instagram. Entonces, para nosotros hay que poner esas plataformas en el centro de la escena y ver cómo fluye para poder analizarlas críticamente junto a ellos y no de espaldas a ellos. Eso es un poco las claves que tratamos de trabajar. Thank you so much, Pablo. We have until 3 p.m. and we have a couple of things we want to show you about the course. But Marit, I will give you the floor. Again, I'm so sorry I interrupted you. It was just to make sure that we can do everything on time. So Marit, I don't know if you want to conclude the presentation that you started, or perhaps I will ask you a very much linked question. We have seen a lot of decline in the trust of audiences towards media. And how do you think media and information literacy can restore this trust in media, which is essential? I think the whole idea of news literacy production through learner-generated activities is about that, restoring the trust by doing it yourself. Then you can better relate to also to the institutional and professional products and understand how they have been made. So I think that's basically how we need to do and depart from the individual's own shared social worlds and integrate these issues into their worlds. And when they can develop a relationship to technologies, institutions by their own doings and something that is relevant to them, I think that makes the change. Great. Thank you so much, Marit. Sarah, I think I can now give you the floor to dive into the actual course. Yes. So now my colleague will share the presentation. We just want to kind of summarize this in presenting the course. So
Yeah, so you before we share do what? that, a big thanks again to Pablo, Ousseynou, and Marit, who have shared not only the work that they do, but the importance of media and information literacy. This is what we, of course, do at UNESCO. This is what UIL is doing. So a big thanks to the three panelists for their presentation and for the work that they are doing to make sure that all citizens around the world are empowered with the critical thinking skills to engage with information. And also a big thanks to Sarah and the team at UIL for working so much on developing the course that you will see now on the screen. We are extremely happy with the feedback we have received so far from the participants who took the English class, and we are looking forward to having more participants in Spanish and in French. Sarah, thank you so much. Thank you, Olivier. So thank you also to the panelists who have shared very grateful insights about how to integrate meal skills into other education, but education itself. And I think that's very, very important. And I think the participants that are here with us have also enjoyed a little bit about it. So I just want to share very quickly the information about the course that we're launching. What is it about? What it contains? So let's explore together. In a brief snapshot, this course is self-paced, which means that any learner can take it independently at their own pace, at their own time. It has a total of 10 hours. And of course, this can change and it's subject to how much time the participant or the learner dedicates the time to solve the forums, to participate in the distinct activities that we have in the course. The course is also available now in the 3 languages. Anyone can register. My colleagues are right now just sharing the information about the course and the links where you can register. And there is no closure of the course foreseen so far. It will be there until the end of the year at least, and maybe it will remain available until the next year. And so every participant that is here joining us in the webinar can completely access right now. And after completing the different modules, every learner can access a certificate that we build downloadable directly from the platform, and it can contribute to the professionalization of adult educators too. If we move on to the next slide, we can see what is this course aiming, with which skills this course will equip the learning. So you can see that all the participants will be able to explain the importance of media and information literacy, will be able to evaluate the credibility and reliability of information sources, use social media effectively, understand the impact of AI on education and information literacy, as well as challenge some gender stereotypes, promote gender equality in online learning, because there is a module that is specifically for that. If we move to the next slide, we will also see a little bit more about the content of the course. So what is this course about? We have talked a little bit about it so far. So as you can see, there is 8 units. We start from the basics, understanding what is media and information literacy. We try to understand how social media can be included into teaching practice. And then we move on to little by little, step by step, bigger topics like how can we be digital citizens, how can we combat hate speech in digital spaces. Then we also check how can we ensure that we are safe online? How can I guarantee that my access to the network is safe? And then we also move on to the units that touch on AI and how AI is now being included in teaching practice, how is the learners are using AI to produce content, and how to navigate these challenges and these opportunities that AI is bringing for teaching practice in general, and for the diverse context that we have, and with the diverse needs that have been also identified and signaled by the panelists before: language, cultural limitations in access to internet itself. So this is also some things to consider. And finally, we also touch in, I was telling you about this unit about how to promote gender equality in online learning in these environments, how to address stereotypes and create inclusive digital spaces.
And the last unit focuses on how to critically analyze information, distinguish between journalism and disinformation, and empowering adult educators to become responsible media consumers and later being able to transmit this to their learners, to also empower learners and make them digital citizens. If we move to the next topic, you can see just the type of activities that we have in the course that you will be able to see a short plan of what is the unit about. You will be able to apply your knowledge and the basic concepts that you will be learning in quizzes. You will be able to reflect based on scenarios and hypothetical options when you're teaching to kind of reflect and see how will you react or what will be a good way to proceed. You will also, of course, have a very little by little content sharing about the key meal concepts, and you will be able to share your insights, your reflections, your resources with other adult educators from all over the world, thanks to the different forums that we have included in the course. And of course, there will be a chance for you to review, to revise, and to download the content itself so you can access to it whenever you deem needed. We go now to the next slide. In addition to the valuable content and some of the details that I would just say, I wanted to highlight that this course is completely offline. It can be done in cell phones, in tablets, in laptops. Its content, it's a structure in a bite-sized learning, meaning it will be giving the little concepts, the learning content little by little and not all at once, so it can be easily assumed. The course is also multimodal and engaging with several interactive activities that can make learning fun, and that's why it's also, as is the case in Uruguay, they have also integrated gamified learning in their courses and their approaches. We are also launching this course with a gamified learning strategy. And of course, the course is completely relevant for what is happening right now, for how society is evolving, and how or what adult educators need to tackle this reality and to be able to provide quality education to their learners, which is the ultimate goal in this course. Finally, this is just an example of the kind of learning just to motivate you to complete the different activities in the course, because you can earn different badges from the course. Like you can be an AR explorer, you can be a media literacy expert, all if the activities that you solve will grant you this, and you can collect all the budgets, and it's an example of how this gamified learning is shown. And finally, I just wanted to share where you can join the course. My colleagues have already shared the links here, so it's very easy, very brief. You can access the links, you can register already, and you can also scan this QR code if you are here and you want to enroll in the course. It's available now, not only in English, but also in French and in Spanish. So I think we have some minutes left before doing the closing. And I will ask my colleague to now share one testimonial of one trainer of adult education that has participated in the course. So please, Elsa, if you can go ahead and share the video. How do you envision integrating this course into existing adult and lifelong learning programs in Kenya? I see several pathways for integration, all of which are in line with the national education strategies. Firstly, it could be offered as a standalone professional development module for adult educators currently working in various institutions, including government agencies, non-government organizations, and community-based organizations. Secondly, elements of media information and literacy could be infused across existing adult learning curricula, making it a cross-cutting competency. Furthermore, this course could be a core component of training programs are equipped to address the digital literacy needs
of their learners right from the start. Ultimately, integrating media information and literacy in Kenya will enhance the relevance and impact of our adult and lifelong learning programs, ensuring that our learners are well equipped for the demands of the 21st century. So after seeing this testimonial, I will move on to the closing remarks for the webinar. To summarize a little and just kind of close what we have learned and discussed today. First of all, I want to thank my colleagues at UNESCO HQ for the support and for the participation today, and also to each one of our speakers. Thank you so much for sharing with us all the valuable insights that you have shared now today about this topic. Seibal has reminded us that media and information literacy is not only a technical issue, but also a democratic one. And that today with misinformation is no longer just a content issue, it's a social and democratic challenge. Uruguay's work has shown us that digital citizenship, fact-checking, and AI are now being centrally integrated into the education agenda. And with this program, Reformados 2, they are targeting both youth and adults. But this is not a challenge only for the government. This needs the work of civil society organizations such as Polaris Association, which works is highly relevant in this regard, particularly in highlighting the impact of peer-to-peer approaches in transforming communities, engaging young mediators and community actors such as local digital influencers who can significantly strengthen these training approaches. And we have also been reminded and think about the approach introduced by Ms. Marie Giacola, positioning journalists as media educators is particularly relevant because it demonstrates how journalists and news organizations can collaborate with schools, libraries, cultural institutions, and other media literacy actors to strengthen the role of journalism in society and to tackle misinformation and to make us more critically aware of the content that we are reading and consuming every day. And before we close, I will also want to highlight that we cannot talk about media and information literacy without also talking about literacy itself. This foundational skill that at UAL goes beyond reading and writing, but who remains at the core of any kind of literacy, media information literacy, digital literacy, or AI literacy. None of these can be built on any learner if basic reading and writing literacy capacities are not at the center of our work. So we must not forget that literacy gaps still exist in many parts of the world, with different, particularly among adults, and also it has a gender and rural lens to see. So that's why empowering educators and giving this course, it's important to us because it helps to contribute to the quality of education, but also to tackle literacy and the needs that youth and adults have today. So if you have any further question, please feel free to reach out by email. My colleagues are sharing channels that you can access in the webinar. And I would like to invite you to the next webinar on 24th of June, Learning Amid Crisis, Advancing Literacy in Conflict and Post-Conflict Context. Thanks a lot to all of you for your participation. Thanks to our panelists. And we look forward to seeing you in another session and to share more insights about literacy and meal skills. We also look forward to seeing you in the course. So thank you so much. Hope you have a nice day and a pleasant evening or day wherever you are in the globe. Thank you so much.